if you see the page number 19, on that page number 19 you can see the observe and discuss. Some activities are given on this page number, and we have to find out the direction of force and direction of displacement. If you see the figure number A, in that we have seen Meenakshi is displacing the wooden block from point A to point B. That is, direction of force and displacement are in the same direction. You can see she is applying the force at a point A, so that wooden block is displacing from point A to point B. Direction of force and displacement are in same direction in figure A. That is, this is positive work done. There are three types of work done: positive, negative and zero. In this case, you can see force and displacement. If force and displacement are in same direction, it is called as positive work done. If you observe the figure B, in that a child is pulling the toy cart. While pulling the toy cart, you can understand she is pulling that cart toward its direction. That is, she is applying the force on the string. Then what will happen? The cart is pulling on the horizontal direction. She is applying the force on the string, but that cart is pulling, or that cart is going in horizontal direction. बघा, ही फोर्स अप्लाय करते त्या स्ट्रिंग वरती, आणि दिस कार्ट इज गोइंग इन द हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन. म्हणजे ती कार्ट जी आहे ती ह्या डायरेक्शन मध्ये चाललेली आहे, आणि तिचा फोर्स आहे तो असा अप्लाय झालाय. बघा, आय हॅव ड्रॉन हिअर डॉटेड लाईन. दिस डॉटेड लाईन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द कार्ट. सो यू कॅन अंडरस्टँड शी इज अप्लाइंग द कंपोनंट ऑफ फोर्स. पूर्ण जो फोर्स आहे तिचा तो कुठे ऍक्ट व्हायला लागलाय तर स्ट्रिंग वरती, दोरीवरती, आणि त्याला म्हणतात कंपोनंट ऑफ फोर्स. आणि ती जी कार्ट आहे, ती जी गाडी आहे ती कुठे चाललेली आहे तर ती हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन चाललेली आहे. म्हणजे फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स and direction of displacement are opposite in direction. In figure B, the direction of force and direction of displacement are opposite in direction. In figure C, the large car is pulling the small one. That is, it tows the small car. Then what will happen? The direction of force is in this direction. I have written or drawn the dotted lines. It shows the direction of displacement of that car. That car is pulling another one. बघा, हा फोर्स इथं अप्लाय झालाय आणि ती कार कुठे चालली आहे? हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन अशी चाललेली आहे. म्हणजे डायरेक्शन ऑफ फोर्स अँड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट इन डायरेक्शन. इन फिगर बी अँड फिगर सी यू कॅन सी इफ फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट इन डायरेक्शन, दे आर मेकिंग सम अँगल थीटा. काहीतरी ते अँगल तयार करतात. बघा, फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट जर अपोजिट डायरेक्शन मध्ये असतील, दे विल मेक सम अँगल. इट इज कॉल्ड एज थीटा. इन बोथ द केसेस, हाऊ टू कॅल्क्युलेट द वर्क डन. या दोन्ही केसेस मध्ये वर्क डन कसं कॅल्क्युलेट करणार ते आपण बघणार आहे. नाव वी हॅव टू फाइंड आउट द वर्क डन इन केस ऑफ फिगर बी अँड फिगर सी as shown in the page number 19. In figure B and C, we have seen force and displacement are opposite in direction and they make some angle with each other. When there is some angle between direction of force and direction of displacement, then at that time how to find out the work done? Then we have to consider applied force into force acting along the direction of displacement. That is, we have to take into consideration component of force F1. Always remember, when there is a angle exists between direction of force and displacement, then you have to consider the component of force along the direction of displacement. Let F be the applied force. F1 component of force in the direction of displacement. This is the component of force in the direction of displacement. S is the displacement. Then, as shown in the figure, this is the toy cart. This is toy cart as shown in the figure B. You can see here, and that girl is applying the force along the string. So you can see here that is the string,
and that card is going in the horizontal direction, this direction. Both are opposite in direction and they are making some angle theta. Okay, then you have to join this with the dotted line. This is the force F applying by that girl. The component of force is acting on the horizontal direction, F1. Then how to find out the work done? In this case, work done is equal to F1 into S, that is force of component into displacement. Equation number 1. Let theta be the angle that string make with the horizontal. We have to determine F1 from this figure. That is, you have to find out the value of F1 from this figure. How to find out? You can see here, this is the triangle. This is the triangle. And theta is the angle between F and F1. Then take a cos theta. Cos theta is equal to base upon hypotenuse. In this figure, you can see this is the base. F1 is the base. And hypotenuse means F. From the figure, you can see this is the base F1 and hypotenuse is F. Put this value. Therefore, cos theta. You should know the formula of cos theta, base upon hypotenuse. Therefore, cos theta is equal to F1 upon F. Then you have to find out the value of F. Therefore, this F is for division, goes here for multiplication. Therefore, F1 is equal to F cos theta. Putting this value in equation 1, you have to put the value of F1 in the equation 1. You will get W is equal to F cos theta into S. Therefore, rearranging the terms, W is equal to Fs cos theta. This is the derivation of work done when force and displacement are opposite in direction and they are making some angle theta. Always remember, when force and displacement are opposite in direction and they are making some angle theta, at that time, this is the derivation of work done. That is, W is equal to Fs cos theta. Point is, enter your conclusion about the work done for specific values of theta. That is, if some values of theta are given, then what is your conclusion about the work done? In this column, you can see the value of theta are given. First, the value of theta is 0 degree. Then, value of cos 0. Instead of theta, you have to put the value of 0. Theta हा angle आहे. Angle ची value काय झाला? 0. Cos 0. Cos 0 ची value 1 असते. That is cos 0 degree is equal to 1. We have an equation W is equal to Fs cos theta. So, instead of cos 0, you have to write 1. बघा, Fs into 1 is equal to Fs. Therefore, W is equal to Fs. जेव्हा असे इक्वेशन येईल आणि अँगल 0 असेल फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट मधला, त्यावेळी वर्क डन काय असेल? ॲट दॅट टाइम वर्क डन इज पॉझिटिव्ह. आता वर्क डन पॉझिटिव्ह आहे म्हणजे काय? दॅट इज ॲट दॅट टाइम फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन. जो तुम्ही फोर्स अप्लाय करताय वस्तूवर, त्या बाजूनच त्या दिशेनंच त्या वस्तूची डिस्प्लेसमेंट होणार आहे. याला काय म्हणतात? वर्क डन इज पॉझिटिव्ह. नेक्स्ट केस, थीटा 90 डिग्री. हा थीटा कोणामधला आहे? तर फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट मधला आहे. जर तो 90 डिग्री असेल, ॲट दॅट टाइम कॉस 90, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ कॉस 90? व्हॅल्यू ऑफ कॉस 90 इज इक्वल टू 0. कॉस 90 डिग्रीची व्हॅल्यू 0 असते. ॲट दॅट टाइम पुट दिस व्हॅल्यू, दॅट इज W इज इक्वल टू Fs cos थीटा. W इज इक्वल टू Fs cos 90 डिग्री. cos 90 ची व्हॅल्यू 0 टाकल्यानंतर वर्क डन बिकम 0. W इज इक्वल टू 0. आता वर्क डन 0 आहे, याचा अर्थ काय? बघा, इफ द अँगल बिटवीन फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, देन cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 and work done is equal to 0. Work done 0 means when force is applied, there is a no displacement of the object. तुम्ही फोर्स अप्लाय करताय पण वस्तू जागची हलत नाही. एखाद्या, मी सांगितलं, वजनानं जास्त असलेली वस्तू असेल, तुम्ही त्यावर कितीही फोर्स अप्लाय करा आणि त्याची डिस्प्लेसमेंट झाली नाही, तर इन टर्म्स ऑफ फिजिक्समध्ये वर्क डन इज 0.
or you can say direction of displacement is perpendicular to the direction of force. म्हणजे फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट यांच्यामधला अँगल 90 डिग्री असेल किंवा तो होत असेल तर वर्क डन 0 असते. नाउ नेक्स्ट केस 180 डिग्री. सपोज फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट मेकिंग अन अँगल 180 डिग्री. At that time cos 180 degree, value of cos 180 degree is equal to -1. या व्हॅल्यू तुम्हाला पाठच कराव्या लागतील. या मॅथ्स मधल्या स्टँडर्ड व्हॅल्यू आहेत. cos 0 1, cos 90 degree 0 and cos 180 degree is equal to -1. Put this value in this equation. W is equal to Fs cos 180 degree. Cos 180 degree is equal to -1. So you will get W is equal to -Fs. आता you can see here this is the minus sign, that is work done is negative. What is by work done is negative? The meaning of this term is that force and displacement are opposite in direction. बघा, work done is positive, work done is 0 and work done is negative. Work done positive आहे म्हणजे force and displacement are in same direction. Work done is 0. It means that force and displacement making an angle 90 degree with each other, or you can say when you apply the force there is a no displacement, and when you say work done is negative, at that time force and displacement are opposite in direction. म्हणजे तुम्ही फोर्स अप्लाय करताय पण वस्तूची डिस्प्लेसमेंट विरुद्ध दिशेने होते, त्याच दिशेने डिस्प्लेसमेंट त्या वस्तूची होत नाही. त्यावेळी काय म्हणणार तुम्ही? वर्क डन इज निगेटिव्ह. Always remember this chart. If you see on the page number 20, same conclusion is given on the page number 20. If you see the last information box, you can see same conclusion is written in this information box.